Mukama waffe yeebazibwe. Abayisiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mugamba mutya mujebaleko obulamu bugamba ki? Neebaza Katonda nti ffenna tuli balamu era Mukama abampeera omukisa. Olunaku olwayo tulina kulaba engeri gy'osobola okukozesaamu cloves mu ngeri y'enjawulo. Abantu luli bambuuza nti no otubulidde health benefits naye tubikozesa tutya? Katugenda kulaba ku steps ezimu z'osobola okukozesa. Step esooka, senga oba oyagala gikozesa mu herbal mouthwash okwoza omumwa oba okuyumuguza mu kamwa oba okusenyesa cloves ezo. Ofumba ekikopo ky'amazzi agabuguma n'oteekamu ejjiiko ya cloves n'ogifumba for 10 minutes. Bw'omala ogifumba for 10 minutes n'oteeka mu bottle oba mu glass. Then n'ogiteekako mu fridge n'ogiteeka omwo kubanga oyinza okufumba mangi nga tosobola gakozesa buli lunaku gamalawo. Kati buli w'obeera ogenda okusenya n'ojjayo n'osenya, oba osobola okuteekako ka honey katini, then n'omala n'osenya bulungi n'oyisa bulungi mu kamwa n'oyimunguza bulungi mu kamwa. Kigenda okuyamba akamwa ko kubeera nga kayonjo, nga kawunya bulungi, nga tekaliimu kisu kyonna. Steps kanziddemu. Fumba ekikopo ky'amazzi agabuguma. Fumba ekikopo ky'amazzi ogateekemu cloves obitokose for 10 minutes. Biteeke wabbali biwole, obiteeke mu kacupako oba mu kintu mw'ogenda okugategekera, gateeke mu fridge. Ago gogenda okozesa okuyimunguza mu kamwa. Buli w'onoogenda okukozesa jjayo. Teekako katono w'ogenda okozesa oba like in glass oba in plate. Teekamuuko some honey. Then otandike okozesa mu kamwako. Kagenda kubeera bulungi, kagenda kuwunya bulungi. Ekisu kyonna ekirimu kigenda kuvaamu. Step endala, singa oba oyagala okukozesa cloves zino nga natural cough syrup. Nga natural cough syrup, esirapu ey'okunywa ku kifuba ng'ekifuba kikuluma. Okwata cloves zino eno n'oteekamu amazzi, n'oteekamu omubisi gw'enjuki, n'obitabula bulungi, n'obiteeka mu fridge. Ne bimalamu 6 to 8 hours. Then n'omala n'obijjayo mu fridge, n'oggyamu cloves seeds n'oziteeka wabbali, n'obitabula bulungi nnyo, n'onywa. Ekifuba togenda kuddamu kukirabako yadde n'akamu. Togenda kuddamu kulaba ku kifuba yadde n'akamu n'ak'eddagala. Ate oyinza okuba oyagala zikozesa nga oyinza okubeera oyagala zikozesa nga remedy ey'omu lubuto, oyagala kunywako, olubuto owulira lukugulumba, olubuto owulira lukuluma, era okwata cloves zino oluusi osobola ozikolamu nga powder n'ozikuba ne zifuuka ng'obuwunga, n'ofumba ekikopo ky'amazzi n'oteekako ng'ateekako amajaani n'otabula n'onywa. Oba bwe zibeera nnamba osobola okugenda n'otokosa 10 to 12 minutes n'omuggyako n'okennenula cloves ziri n'osigaza amazzi ago n'ogalinda ne gawola n'oganywa bulungi, olubuto olwo terugenda kusigala kyekimu. N'abaagala ozikozesa mu face, okulungiya face, okubeera nga face eri soften, era okwata amazzi ago n'okakwata n'okateeka mu towel nga kuliko little bit honey, n'oyisaako mu face, n'omala after 5 minutes n'onaaba, face yo tegenda kusigala kyekimu. N'engeri endala nnyingi gy'osobola ozikozesaamu. Nabagamba zikola ku cancer, nabagamba zikola ku digestive system, ku respiratory system. So always fumba onyweko, obulamu bwo tebugenda kusigala kyekimu. Yeyo engeri y'okuteekateekamu cloves okuzikozesa ng'oyagala owone
okusinziira ekyo kyoyagala ozikozesaako. Mukama abampeera omukisa.